презентация переводчика. Hello from Las Vegas. Всем здравствуйте с Лас-Вегаса. I wish I knew what everyone was talking about, but I'm getting a little used to the Russian language, except for I only know one word, and that's spasibo. Я бы хотел бы понимать все, и я уже немножко начинаю все понимать, и я знаю одно слово «спасибо». I'm learning. So, Я обучаюсь. so I was asked to share a little bit of my success story, and that's what I'm going to do. So, Меня попросили немножко поделиться своей историей успеха, и что я буду сейчас делать. I wish I was talking about the human body and science and products and beauty, because I'm much more comfortable talking about products than myself. Я бы больше хотела бы рассказать об анатомии человека, о продукции, о здоровье. В этом области я больше себя лучше чувствую. So, I am not a network marketer, believe it or not. I'm a healthcare professional. I still work at a hospital 2 days a week, and I never thought that I'd ever be here speaking in front of you today. Я сама не сетевичка, да, не в этой индустрии. Я в области медицины, и 2 раза в неделю я работаю в госпитале, и я бы не думала, что я сегодня буду здесь выступать. But what I did find is that the healthcare industry, especially in the USA, America, has significantly changed over the last 20 years. And I have a great need to still want to help people. И что я заметила, последние 20 лет в Соединенных Штатах область здоровья, область медицины очень сильно поменялась, и я хочу людям помочь. And I'm a very busy mom, so I wear many hats. I was married at a very young age. That's my husband over there, Vince. We celebrate 30 years next month. I know we got married when I was 8, basically. Я очень занятая мама, у меня очень много дел, и вот сегодня присутствует муж Винсент, и они в этом году будут праздновать 30-летие их свадьбы. Thank you. And I have 4 kids, and I work outside the home, and then at 40, I found I had an oops baby. So it was a shocker. У меня 4 детей, и я работаю, я постоянно на улице, и к 40 годам у меня еще родился ребенок. Это было немного шокирующе. So I was tired, I was pregnant, and I was like, there has to be another way than working 10, 12-hour shifts at the hospital, coming home, and just leaving my family bits and pieces of myself. Я была уставшая, я была беременна, и я думала, может быть, что-то есть другое, кроме того, идти работать несколько часов в госпитале и проводить больше времени с родными. So I started looking at ways to make income from home. How many of you know somebody like that? И я начала искать возможности, как можно зарабатывать, сидя дома. Сколько из вас знакомы с этим? Кто вас искал? Yes, lots of people, right? Especially nowadays with inflation and the pandemic, everybody's looking for a little extra money or at least a way to get out of a job. На сегодняшний день, особенно то, что происходит, и во время пандемии все начали искать, как можно найти дополнительный заработок, кроме того, идти на работу. So I looked at going back and getting a 3rd degree, but at the time I was like, I'm already overworked and underpaid, and I'm just going to spend another 2 to 4 years in college and not make any money and have this huge student debt. So I actually found network marketing. И я начал задумываться о третьем свое образование, но подумал, что это возьмет очень много времени, и я не буду успевать. И после этого, если даже 3-4 года не буду зарабатывать, и после этого я буду выходить с долгами на учебу. So my very first company was actually skincare because I suffered from adult acne. So I was looking for a
solution and she had an answer to a problem that I had. И вот так она и пришла в сетевую индустрию, и первая компания была связана с уходом за кожей. И у нее были проблемы, и у них был ответ. And when I realized that you could make really good money just by working in the nooks and crannies of crazy hectic life, because I had an hour here, an hour there. I didn't have a big network, but I did have something called social media. И я поняла, что работая там, и можно зарабатывать хорошие деньги. И у меня не было в окружении много людей, с многими не могла работать, но у меня под рукой была социальная сеть. So I started sharing with my friends and family about all the amazing things I was doing in my life with my family, and it just came natural that I'd want to share more about what I was doing. And within 7 months, I was a top earner in that company, and I started to grow a small following and a small network. Как мы обычно в социальных сетях делимся о своей жизни, и также естественным путем я начала делиться с этой информацией с людьми. И начала зарабатывать деньги, и 7 месяцев подряд я была самая высокооплачиваемая сотрудница. But my heart was my passion was to help people, and I knew that I really wanted to find a company, a product that could help many people, because skincare can only help so many people, but health and wellness can help the world. У меня была страсть помогать людям, и поэтому я начала искать еще другие компании, чтобы посмотреть, потому что только уход за кожей можно только определенное количество людям помочь, а с другой компанией, которая имеет продукт, можно многим помочь. So when I heard about this amazing candy lozenge, right, infused with negative ions that goes direct to the bloodstream, and guess what? I look at inside of bodies all day long. So I actually see how the organs work and the blood works. And I see the damage way before you're ever going to feel it. So I knew this had to be the key, the solution to everything that I've been looking for. Когда я увидела эту продукцию, что я поняла, что насколько уникально он работает внутри нас и в каждом органе, я это уже почувствовала и сказала, что это классная продукция. And what happens when you have such great passion for a product, it actually becomes your purpose, right? Your passions become what drives you. And I'm just as excited about this product and company as I was almost over 2.5 years ago. И я очень вдохновлена в этой компании, уже с ними вместе сотрудничаю 2,5 года. Yeah. And I couldn't stop sharing it. And I'm actually very shy. I'm a natural introvert. So for me to be up here and sharing and talking, but it came very natural to me because my natural instinct is to help people find solutions. На самом деле я очень стеснительный человек, и здесь стоять сегодня тоже мне как-то не очень неловко, но у меня внутри есть такое желание, чтобы помогать людям, и это получается у меня уже естественно. And guess what? When I joined APLGO, a couple months later, I found out we were getting a skincare line. И что получилось после того, как через несколько месяцев, как я присоединился к компании APLGO, у них появилась линия по уходу за кожей. But way better than any skincare. It was the most amazing skincare I've ever heard and seen. But it just always comes full circle, doesn't it? И намного лучше, чем другие компании, которые имеют, да? И плюс оно работает уникально. So I actually feel like network marketing is a lot like the healthcare industry. Для меня сетевая индустрия больше звучит как индустрия по здоровью. You're going to have many successes and many failures. There's going to be lots of up and downs. There's going to be days where you want to throw in the towel and you want to kick and scream and cry because the whole world falls apart. And then there's going to be days where you feel on top of the world because you got to help somebody, you got to help a patient, you did something really amazing in your job. У вас будет разные моменты, что подниматься вверх, опускаться вниз, где-то будет разочарование, где-то что-то будет, да? Но когда вы в конце вы достигаете определенного момента, когда вы уходите на
вершину, тогда у вас уже все это по-другому будет на это смотреть. I really believe the medical profession actually trained me to be a professional network marketer. There's a saying that we have as I've been teaching the next set of healthcare professionals. It's called see one, do one, teach one. Я думаю, что индустрия медицины, где работают, и тоже как-то похоже, я подготавливаю к сетевой индустрии. Почему там тоже, оказывается, люди друг друга обучают, следующее поколение они обучают. So you are the biggest example. So everyone's watching you, right? And so what do? Is you would go out there and do it, right? And then you're going to teach one. So you're gonna see what other people are doing. You're gonna go do it yourself, and then you're gonna go teach someone else to do it. Вы и есть большой пример, потому что то, что мы делаем, мы сами обучаемся, мы сами у кого-то обучаемся, и потом обучаем других. So it becomes very simple, like simple duplication, where it takes just a lot of people doing small things to make something grow bigger and bigger and bigger. Это то, что мы делаем, это будет все дублицировано, то что обычные шаги, которые мы делаем, они это очень простые, и они очень простые, чтобы кого-то еще обучить. И каждый вот этот шаг вместе, все вместе собирается в единую большую. And it's an amazing thing to watch because I don't have 40, 50 hours a day to work my business. I only have a few hours here, a few hours there. I've got kids, I've got a job. So if I can do it, anybody can do it. Это просто классно наблюдать за этим. Я не трачу на этот бизнес 40 часов. Я несколько часов здесь, несколько часов там с детьми, там, с семьей побудить и так далее. И если я смогу это сделать, значит, вы тоже можете это сделать. And the only person that needs, thank you. And you don't need to wait for someone to hold you accountable. The only person that you need to be accountable to is yourself, right? Because nobody's going to tell you. There's no alarm clock. There's nobody telling you to go to work. There's no boss telling you what to do. If you don't get up and do it yourself, no one else is going to do it for you. Никто не может вам сказать, вы ответственный человек или не ответственный человек. Вы только можете сами себе сказать, что насколько вы ответственный человек. И никто не может, не будет контролировать вас, чтобы у вас был будильник, и вашу жизнь вы сами сможете контролировать. So I know that I'm the biggest example to my team. They follow what I do. And if I make it complicated and hard, they're not gonna do it, right? They also need to be coachable, right? So even though I may look like I'm up here to them, I'm still learning and growing because you've got to make yourself humble and grateful for the opportunity that you're in right now. Я считаю, что мы сами примеры для своей команды, и то, что мы делаем, наша команда все повторяет. И то, что мы должны сделать, это просто легко, чтобы они могли тоже это повторить. So I'm constantly learning from other people. I'm learning from all of you out here. Я постоянно обучаюсь, и это вот сейчас вот тоже от всех вас обучаюсь. But it does build and grow. When you get a couple people who are coachable, they're hungry, I'm all about your why, because if it doesn't make you hungry enough to want to get up every day and do it, then you're going to quit. Если у вас вокруг не будет людей таких обучающих, которые вас направляют и которые могут вам найти своего почему, тогда будет очень легко выйти, сдаться. So I still work at a hospital 2 days a week. I haven't retired myself, even though I make good money with APLGO. But when I walk into the hospital, I remember why I'm here at APLGO. Я до сих пор 2 дня в неделю работаю в госпитале. Я еще полностью, если даже зарабатываю здесь в компании APLGO хорошие деньги, я еще не вышла с работы. Но каждый раз, идя на работу, я знаю, почему я делаю APL. Because when I walk in, I remember why I'm doing what I do in the first place. Is because I want a better life. I don't want people to tell me what to do. I want endless possibilities. I want to
have all the time that I need with my family. I don't want to miss the little moments. I have a little Piper over there. She's 6 years old. My other kids are this big, and I missed out a lot in their life. Я когда иду на работу, я знаю, почему я это делаю, почему я строю APL. Я хочу быть больше времени проводить с семьей. Я хочу сам себя контролировать время, никто чтобы не говорил, когда что делать. И здесь присутствует дочеря, 6-летняя Пайпер, и еще самый старший, они уже большие. So remember why you're here. If it's because you want to get out of your job or you're doing it for your family, right? Always have that in the forefront of the brain the minute you want to quit or throw in the towel. Всегда помните, почему вы это делаете, да? Для кого это делаете, для семьи, для себя, для чего это делаете. Если у вас посещает вам мысль, что вы хотите сдаться, всегда вспоминайте, зачем вы это начали делать. And I'm going to tell you a story. I had not one, but 3 upline quit on me. Я вам расскажу одну историю, что у меня не только один, у меня 3 аплайна, которые вышестоящих людей, они стали с нами. When it got too hard, they quit. I could have easily said, well, they're quitting, so why not myself quit? И они сдались, они вышли с компании, и когда они вышли, у нее тоже был такой себе вопрос, да, если они вышли, почему я тоже не выйду? Because my why wasn't tied to what they do. My why is only based on what I do. Я не вышла, потому что мое почему я это делаю, это не было связано с ними. Это мое почему, это было связано только со мной. And it only starts with one person. In 2.5 years, it started with me, and I completely grew an organization of 2,500 people in multiple countries, 6 corporate directors, 8 generations of team members, and I didn't even have an upline to help me. Все начинается с одного человека. 2,5 года я сама начала одна. На сегодняшний день у меня в организации 2500 людей в разных странах, 6 корпоративных директоров. И, кстати, вот я сама это все сделала без вышестоящих партнеров. And I'm on the top earner leaderboard, if you see my name up there in the USA, every single month for the last 2 years. And I fight for that every single month with my team. И если вы будете смотреть каждый месяц самых высокооплачиваемых партнеров Соединенных Штатов за 2,5 года, я всегда в рейтинге, и я всегда борюсь, чтобы я была там. Thank you. And I do that while still working a job, raising 4 kids, being a wife, and I just do that in the nooks and crannies of crazy, hectic life. How many of you think you can do it? И я это делаю, имея работу, имея детей, имея мужа. И как вы думаете, вот если это я смогла сделать, сколько из вас вы можете сделать? Yeah. All of you can do it. Все можете сделать, все можете сделать это. No excuses, right? Никаких оправданий, все можете сделать. So I just wanted to share that with you guys because when I first started network marketing, I literally had like 200 Facebook friends. I was shy, I was private, my life was private, but I realized if I didn't get out of my comfort zone, they always say the person at the front of the room makes the most money, right? И это, когда я пришла в сетевую индустрию, я была очень стеснительная. И у меня было окружение 250 друзей, родственников, и я не знала, как им это сказать. Но мне надо было выйти из комфортной зоны, и я это сделала. But all of you guys can become leaders. It just takes learning skills, just doing it over and over and over until it's like getting uncomfortable until it's comfortable. Каждый из вас вы можете стать лидером. Для этого вам надо просто обучаться и чувствовать себя комфортно. И все получится. I mean, I ate bugs with no deer and Inora in Panama. I mean, if I could do that, anyone can, right? That's really getting out of your comfort zone. Мы ели жуков вместе со мной, с Айнурой, в Дикой Панаме.
Если мы могли это сделать, тогда вы тоже можете это сделать. Wow. So I love this company. I love Sergey, the vision, the product. I tell everyone there's not another product out there that can beat it. If you're medically minded and trained, the holistic and medical community, they don't even know about this. And the minute you introduce them, they go crazy because they're like, they don't understand the technology that we have here. Я люблю эту компанию, я люблю это видение от Сергея Сергеевича Куликова. И если у вас есть медицинское образование, тогда вы точно понимаете, что нет аналогов такой продукции, и она просто уникальна. But it's our job to share it, right? I say you don't have a business if you're trying to keep it secret, right? Nobody's gonna fall in the sky, and you're gonna do things that you're gonna regret, but you're gonna learn from that, and that's called growth. And nothing worthwhile is worth it without the failure. Браво! Наша работа состоит в том, чтобы поделиться с людьми. И каждый раз, когда мы делимся с людьми, у нас идет и мы растем сами. So I think my time might be up, but Thank you, Tina. Thank you. but thank you so much for letting me share my story. Next time it'll be product. Браво! Bravo.